Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es María Cristina Ríos y estamos emocionados de tenerlos con nosotros en el seminario de hoy. Está dedicado a los cambios y actualizaciones del FAFSA o el formulario para la aplicación de ayuda financiera del 2025. En esta sesión nos concentraremos en los cambios importantes y las actualizaciones del proceso del FAFSA. Gracias a Prospanica National por coordinar una sesión tan informativa para los padres y sus hijos que estarán atendiendo la universidad este año que viene. Al igual, estamos muy contentos de contar con la presentación de Paola Gutiérrez Flores, que nos guiará a través de una visión integral de las actualizaciones del FAFSA 2025 y cómo pueden impactar su planificación financiera para el colegio o la universidad. Por medio de esta sesión, les guiaremos a través del proceso de la FAFSA, ofreciendo pasos claros y simples para ayudarles a completar su formulario con confianza y precisión. En particular, esta sesión abordará los detalles de la solicitud para estudiantes de familias con estatus migratorio mixto y estudiantes indocumentados. Paula también les mostrará cómo aprovechar sus oportunidades de ayuda financiera para que no se vayan a perder la oportunidad de obtener una beca. A lo largo de esta sesión, no solo destacaremos las actualizaciones más significativas del formulario FAFSA, sino que también daremos orientación sobre cómo navegar estos cambios de manera fluida. Nuestro objetivo es brindarles las herramientas y conocimientos necesarios para tomar decisiones informadas, asegurando una experiencia de ayuda financiera más eficiente y exitosa. Antes de comenzar, me gustaría dar un agradecimiento especial a nuestros colaboradores, Mount San Antonio College, SHEP y Latinos for Education. Su colaboración y apoyo son invaluables para hacer posibles eventos como este y realmente apreciamos su compromiso con el empoderamiento de nuestras comunidades. Es un placer presentarles a Paola, quien tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el área de ayuda financiera. Hola, Paola. Comenzó su primer trabajo a tiempo completo en la Universidad de California, Santa Cruz, después de graduarse. El año pasado obtuvo su maestría en California State University de Long Beach, mientras trabajaba allí a tiempo completo. En el 2021, Paola comenzó su trayectoria en Mount San Antonio College como estudiante de primera generación. Eligió este camino para empoderar a los estudiantes y a sus familias. Gracias, Paola. Su objetivo es reducir las barreras en la educación superior y ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas académicas y profesionales. Por favor, unámonos para darle una bienvenida a Paola. Gracias, María, por tu introducción. Estoy muy emocionada de estar aquí y hoy estaré presentando sobre cambios y actualizaciones de FAFSA 2025. Si tienen alguna pregunta, por favor, manden un mensaje al número que está en la pantalla. Sus preguntas permanecerán anónimas. Ahora sí, listos para comenzar. Primero vamos a comenzar reiterando la fecha de prioridad de FAFSA, es el 2 de abril de 2025. Les recomiendo también que verifiquen con sus estados. Hay en ocasiones ayuda financiera adicional con su estado que puede tener otras fechas límites. También los colegios, es importante que revisen esa fecha límite para que llenen su solicitud a tiempo. Es especialmente importante porque en unas ocasiones hay escuelas que tienen ayuda limitada y solo se la proveen a los estudiantes que llenan su solicitud cuando llenan su solicitud a tiempo, antes de la fecha o cuando es la fecha de prioridad. Bueno, vamos a comenzar con cambios de la solicitud de ayuda financiera del 2025-2026. FAFSA es la solicitud federal de ayuda financiera. Esta solicitud está disponible para todos los estudiantes a través de Estados Unidos y es la solicitud que las escuelas van a usar para determinar para qué tipo de ayuda financiera califican. En los últimos años han habido muchos cambios con esta solicitud y la razón para los cambios es para ayudar a que la solicitud sea más eficiente y más fácil de procesar.
Hoy en día, la solicitud requiere que el estudiante y los padres tengan una cuenta de FSA ID, así se llama la cuenta. Esta cuenta sirve como su firma digital y es la cuenta que van a usar año con año para acceder la solicitud y llenarla y entregarla a las escuelas. Van a acceder la aplicación con esta cuenta. Van a, durante la solicitud les va a pedir qué tipos de escuelas o qué escuelas van a atender y ahí es como las escuelas van a ser notificadas que ustedes tienen una solicitud de ayuda financiera. ¿Ok? También es importante determinar quién es el contribuyente. La solicitud ha cambiado. Antes era inmediatamente el padre con el que el estudiante vivía el mayor tiempo. Hoy ha cambiado esa regla. Hoy tienen que reportar la información del padre o madre que les provee más del 50% de apoyo económico. Si están casados, es importante que su cónyuge también haga una cuenta de FSAID porque van a necesitar firmar la solicitud. ¿Ok? Si tienen padres adoptivos, también van a necesitar tener una cuenta de FSAID para poder firmar la solicitud. Si no están seguros de quién debe de ser el contribuyente, a lo mejor hay tienen algún acuerdo con sus papás o no saben exactamente sus papás quién debe de ser el que va a proveer la información, pueden acceder allí con el código QR, pueden acceder a una página de FAFSA donde les ayuda a determinar quién es el padre o madre que debe de llenar la solicitud. ¿Ok? Seguimos con más actualizaciones del 2025-2026. Hoy en día hay más elegibilidad para la beca de Pell Grant. La beca de Pell Grant es la beca más grande que existe en Estados Unidos y esta beca es especialmente para los estudiantes de bajos recursos. Con los cambios que han habido en la solicitud, hoy en día más estudiantes y familias califican para ayuda por medio de esta beca. Por eso siempre les recomendamos que llenen su solicitud. En ocasiones muchos estudiantes o padres dicen, ¿sabes qué? Creemos que ganamos mucho y no vamos a calificar para ayuda financiera, así que no vamos a perder el tiempo llenando la solicitud. La solicitud hoy en día es más rápido de llenar, es más fácil y no les cobran nada. Así que siempre les recomendamos, llena tu solicitud y deja que la escuela te diga o te informe para qué calificas. A veces se sorprenderán el tipo de ayuda que se les puede ofrecer simplemente con llenar la solicitud de ayuda financiera. Se requiere información de nuevo del padre o madre que provee más del 50% del apoyo del estudiante. Si los papás están casados y hacen sus impuestos juntos, married filing joint, los hacen juntos, entonces solamente uno de ellos necesita hacer la cuenta. Si los papás están separados, hacen sus impuestos separados, cada uno tiene que hacer una cuenta porque hoy la aplicación requiere que den acceso al IRS para obtener su información de impuestos. ¿Ok? La recuperación de datos se usa para que ustedes no tengan que contestar pregunta por pregunta sobre sus impuestos. Cuando ustedes entran a la página, van a dar acceso a que el IRS comparta esta información con el Departamento de Educación, se vienen los datos y ustedes ya no tienen que llenar las preguntas de los impuestos, de los ingresos, todo eso se llena automáticamente para ustedes. Ok. Antes de comenzar la solicitud, siempre les recomendamos que tengan esta lista de documentos disponibles. Hay a lo mejor algunos documentos en esta lista que ustedes van a decir, oh, yo no tengo ese documento, o nosotros no tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de no tenemos negocios, no tenemos bienes raíces, entonces no tenemos ese tipo de documentos. Está bien, solamente tengan juntos los documentos que sí tienen y para que les ayude a hacer la solicitud más eficientemente. Les hablé de que hoy la aplicación con su permiso accede su información con el IRS para llenar las preguntas de los impuestos o ingresos. Hay ocasiones donde no funciona, no es perfecto el sistema. Por ejemplo, si digamos hoy usted hace su cuenta por primera vez, ingresa la solicitud para llenarla, es muy probable que sus datos no se puedan transferir porque usted no ha pasado por verificación aún.
Hay que pasar por la verificación de su número de seguro social, hay que pasar por la verificación de su nombre, y si hay un problema con eso, entonces no van a poder acceder sus datos del IRS. Entonces, en ocasiones donde hoy quiere hacer su solicitud, hoy hace su cuenta, hoy hace su solicitud, es muy probable que tenga que llenar las respuestas manualmente. Si ya tiene su cuenta anteriormente, toda esa información ya está verificada, entonces va a ser más fácil de que el IRS cambie su información. Entonces, igual le recomendamos al día que va a hacer su solicitud a sentarse, lleve todos sus documentos para que no tenga que estar buscándolos a la hora de contestar las preguntas. Especialmente les recomiendo que los tengan disponibles durante todo el año escolar. Después de que ustedes entregan sus formularios de ayuda financiera, hay posibilidad de que sean seleccionados para un proceso que se llama verificación. Si son seleccionados, no quiere decir que hicieron algo malo, no quiere decir que están en problemas, simplemente es un requisito que las escuelas tienen que cumplir. Seleccionamos a cierta cantidad de estudiantes para el proceso de verificación y en esas ocasiones necesitamos que ustedes nos provean copias de los documentos que usaron durante el proceso de llenar la solicitud para para poder verificar su información. Créanlo o no, aunque el IRS cambie sus datos y ustedes en ocasiones digan, oh, de todos modos voy a regresar porque creo que el IRS no cambió mis datos correctamente. Hay ocasiones que regresan y hacen cambios y luego hacen que haya conflicto de información o al ingresar las respuestas manualmente, ingresamos un cero de más o no ponemos un número correcto. Entonces, esos errores pueden ser errores muy costosos que pueden disminuir el tipo de ayuda financiera que se les provee. Entonces, nuestro trabajo es verificar que toda la información esté correcta para asegurarnos de que estemos maximizando el tipo de ayuda financiera que les estamos ofreciendo. Okay, entonces van a juntar todos estos documentos, los van a poner en un folder y los van a tener listos en caso de que la escuela los necesite. También es importante reiterarles de que si son seleccionados para el proceso de verificación, la escuela típicamente les va a dar una fecha límite y muy importante que entreguen estos documentos cuando la escuela se los está pidiendo, porque si no los llenan, al igual que la fecha de prioridad, puede causarles alguna beca o algún tipo de subsidiario que la escuela les puede ofrecer. ¿Okay? Si usted vio la otra página y dice, oh, pero yo no presento impuestos, yo no tengo que hacer impuestos, no gano lo suficiente para presentar los impuestos, usted de todos modos tiene ingresos, o si tiene ingresos en este caso, tiene que tener el formulario W2 para poder verificar el ingreso. A veces los estudiantes o los papás dicen, oh, ¿puedo dar un estimado? No, tienen que dar el número correcto, ¿ok? Eso es muy importante que tengan su formulario W2. Si les pagan, si tienen alguna otra manera de, no tienen una W2, les pagan en cheque o tienen otra manera en que ustedes manejan sus ingresos, tengan esos documentos listos. Igual también, aunque no hacen impuestos, también pueden ser seleccionados para el proceso de verificación y les van a pedir esos documentos de cómo mantienen sus ingresos para verificar esos ingresos anuales, ¿ok? Otra cosa que no les mencioné es de que, o no aclaré, es de que estos documentos son del 2023. Ustedes están viendo en la pantalla que es 2023. No es un error. La solicitud requiere información de hace 2 años. Y ustedes van a decir, oh, hace 2 años, hace mucho tiempo, mi situación financiera totalmente ha cambiado. En el 2023 yo estaba trabajando tiempo completo. Hoy en día ya no trabajo tiempo completo. No hay ningún problema. Si sus ingresos han cambiado, usted ha dejado de trabajar, usted trabaja menos horas, a lo mejor en el 2023 trabajó mucho tiempo extra, mucho overtime, o o en el 2023 le dieron un bonus que ya no le están dando hoy en día. Es importante que usted eso lo comunique con la oficina de ayuda financiera de su estudiante
Muchas veces dicen, oh, yo voy a poner el número que estoy ganando hoy en el 2025 porque es lo que representa mi situación financiera. Y correcto, si hoy en día su situación financiera es muy diferente al 2023, nosotros también queremos que use esa información, pero en la solicitud hay que reportar lo que el Departamento de Educación pide, ¿ok? Hay que reportar la información del 2023, hay que hablar con la Oficina de Ayuda Financiera y decir, oye, disculpa, tengo que cambiar mi información, tengo que hacer decirles que tengo un cambio de ingresos. Cuando eso pasa, hablen con su estudiante, hablen con la escuela y en la escuela les va a dar un formulario donde ustedes pueden expresar o explicarnos lo que está sucediendo y nosotros como administradores de ayuda financiera revisamos su información y podemos hacer una revisión del paquete de ayuda financiera. Si califican para más ayuda financiera, se las haremos disponibles. ¿Ok? Igual, importante tener esos documentos listos y tener igual copias de todos los documentos. ¿Ok? Seguimos con los tipos de ayuda financiera. Ustedes ahora se han de preguntar, ok, muy bien, vas a necesitar toda esta información de mi familia, ¿para qué sirve? ¿Qué beneficios voy a sacar yo de llenar esta solicitud de ayuda financiera? Muchos beneficios. Hay tres tipos de ayuda financiera a las que nosotros nos referimos, ¿ok? Vamos a hablar primero del dinero gratuito, que es el mejor tipo de ayuda. Es la ayuda que ustedes no se tienen que preocupar de regresar a la escuela. Esta ayuda viene en forma de becas y subsidios. ¿Okay? Esta ayuda es completamente gratuita y solamente podemos verificar si califican si llenan su solicitud de ayuda financiera. También hay dinero por medio de empleo, por medio de trabajo. Este programa en específico se llama Federal Work Study y este programa ayuda a que los estudiantes no solamente tengan algún ingreso para ayudarles a cubrir gastos adicionales, pero también les ayuda a obtener experiencia profesional. Muchas de las veces los estudiantes solamente se enfocan en la escuela, sí están en la escuela, de la preparatoria al colegio y luego se gradúan y quieren un empleo y a veces los empleos dicen, oh, necesitamos a alguien que tenga un año de experiencia, 2 años de experiencia, y si no tenemos eso, perdemos las oportunidades de empleo. Entonces, el Departamento de Educación hace este tipo de ayuda financiera disponible para los estudiantes de bajos recursos que quieran trabajar y que quieran obtener experiencia profesional. Lo mejor de este tipo de programa es que los departamentos que los van a contratar típicamente están dentro de la escuela, entonces el estudiante no tiene que salir y sabemos que son estudiantes, entonces siempre vamos a hacer su, vamos a asegurarnos de que sus clases estén primero y después sus horas laborales. Vamos a hacer que su schedule refleje sus horarios de la escuela. Va a trabajar alrededor de las clases, ya sea antes o después, y van a ser horas limitadas, no van a trabajar tiempo completo. El programa no permite que trabajen tiempo completo. Estos programas varían en oportunidades, puede ser desde algo tan simple como un empleo en la biblioteca, acomodando los libros, estando en la oficina de enfrente, puede ser algo como investigación, pueden trabajar con los departamentos de investigación. Si quieren hacer, ustedes enfocarse en eso en su carrera como investigación marina, hay el departamento de biología, el departamento de historia, o puede ser hasta como departamentos como donde yo trabajo, en el departamento de ayuda financiera. Precisamente así es como yo empecé mi carrera trabajando como estudiante y eventualmente empecé a trabajar tiempo completo. Así que hay muchas oportunidades si se los ofrecen y están interesados, el proceso típicamente requiere que el estudiante acepte la oferta de trabajo con la oficina de ayuda financiera. La oficina de ayuda financiera los va a conectar con el departamento de carreras dentro de su escuela como otro trabajo van a aplicar, hacer su solicitud y si los contratan les van a pagar ya sea semanalmente, cada 2 semanas o al mes, dependiendo de la escuela. Y ese dinero es para el estudiante, no lo van a regresar a la escuela, ese dinero lo pueden usar para sus libros, para su renta, para lo que necesiten, para seguir siendo y poderse enfocar en ser un estudiante. ¿Ok?
La última categoría de ayuda financiera es dinero prestado. Esto sí requiere que paguen este dinero cuando se gradúan. No tienen que hacer pagos cuando están inscritos en la escuela. Mm, Tampoco hay ninguna penalidad si quieren hacer un pago temprano. Este, si quieren usar este tipo de ayuda financiera, la escuela normalmente se los hace disponibles. En su paquete de ayuda financiera, el estudiante solo lo acepta, va a firmar un contrato que promete pagar estos préstamos cuando se gradúe, y hace un programa, un corto programa donde le explican qué es un préstamo, cómo funciona, cómo es el interés, para que el estudiante sepa exactamente lo que está aceptando al usar este tipo de ayuda financiera. Los préstamos, a lo mejor a veces hoy en día muchos estudiantes dicen, uy, yo no quiero ningún préstamo, no quiero tener ninguna deuda, quiero ir a la escuela solamente con el otro tipo de ayuda financiera. Yo sé que el préstamo puede sonar un poco pesado, a veces la responsabilidad es pesada, pero en ocasiones se necesita para poder cubrir los otros gastos. Típicamente no hay suficiente ayuda gratuita o ayuda por medio del empleo para pagar todo lo que lleva los costos de la universidad, todo lo que lleva la colegiatura, los libros, la transportación, el dormitorio. Entonces, a veces hay que acudir a los préstamos. Hay dos tipos de préstamos que se hacen disponibles para los estudiantes, un préstamo subsidiario y un préstamo que no está subsidiado por el gobierno. ¿Ok? Siempre les recomendamos que usen el préstamo subsidiado porque es el préstamo que no acumula interés cuando están inscritos. Y si es necesario, existe el otro préstamo. Y también, si es necesario, hay ocasiones que los padres también pueden usar un préstamo del Departamento de Educación para padres para cubrir el resto de los gastos. Para los estudiantes, el préstamo está automáticamente disponible. Para los papás, sí hay que hacer una solicitud de crédito para verificar que califiquen. Okay, si llegan a necesitar ese tipo de ayuda, es importante que lo comuniquen con su oficina de ayuda financiera para que les expliquen el proceso, para que a los papás les expliquen el proceso de cómo obtener ese préstamo de padre. Ahora vamos a hablar sobre las familias de estatus mixto. Les mencioné al principio de la presentación que hoy la solicitud de ayuda financiera requiere que los papás, tanto como el estudiante, cualquiera persona que sea contribuyente a la solicitud de ayuda financiera FAFSA, requiere que tengan una cuenta con el Departamento de Educación. Este, Tengan número de seguro social o no tengan número de seguro social, tienen que hacer una cuenta para poder firmar y llenar la solicitud de ayuda financiera para sus estudiantes. Las familias de estatus mixtos son esas familias que tienen un hijo o hija que es ciudadano o residente permanente o tiene alguna visa elegible para ayuda federal y sus padres encargados o tutores o su cónyuge es una persona que no tiene un número de seguro social. Este, este tipo de personas son los que típicamente serían los contribuyentes y que típicamente necesitarían firmar la solicitud para que pueda ser procesada. Hay ocasiones que nuestras familias pueden decir, ok, que no quiero llenar la solicitud porque no quiero compartir esa información, pero nosotros siempre vamos a recomendarles que exploren todas sus opciones, ¿ok? Si su hijo o hija es elegible para completar el proceso de FAFSA como miembro de una familia de estatus mixto, al completar la solicitud de ayuda financiera, ustedes maximizan el tipo de ayuda que pueden recibir. Porque por medio del FAFSA nosotros podemos determinar qué ayuda federal, estatal, institucional está disponible para el estudiante. El tipo de ayuda que les mencioné hace unos momentos, la ayuda gratuita, la ayuda de empleo y los préstamos, es una combinación de todos estos recursos. La federal tiene ciertas becas y subsidios. Su estado también puede tener cierto tipo de ayuda financiera disponible para sus estudiantes y su escuela.
eso es a lo que nos referimos cuando decimos institucional. Su escuela también puede tener ese tipo de ayuda. Si no llenan la solicitud de FAFSA, típicamente no pueden ser considerados para ayuda federal. Okay. En ocasiones, si su estado tiene una solicitud de ayuda financiera, solamente serían limitados a la ayuda estatal y posiblemente la ayuda de la escuela. Perdón, me cambié dos. Ok, les hablo de la solicitud del Estado. Les voy a dar un ejemplo. El Estado de California tiene una solicitud de ayuda financiera, que es la solicitud de la Ley del Sueño de California. Le decimos, es también conocida como CADA o el Dream Application. Por medio de esta ayuda financiera, los estudiantes que no tienen seguro social, los estudiantes que son indocumentados, pueden aplicar para ayuda financiera. Principalmente los estudiantes que prácticamente no califiquen para llenar la solicitud de FAFSA pueden llenar la solicitud del DREAM o CADA. Okay. El estado de California ha hecho disponible esta solicitud para las familias de estados mixtos. Hay familias, como les mencioné, que dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo un número de seguro social, no me quiero exponer, no quiero poner mi información en una base de datos del gobierno federal, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, en este caso, el estado de California hace esta solicitud disponible para que ustedes aún puedan calificar para ayuda financiera. En el estado de California, por ejemplo, se les proporciona acceso a una beca que se llama Cal Grant. También hay una beca que se llama el Middle Class Scholarship, es una beca para las familias de clase media. Este tipo de ayuda puede ayudar a cubrir su colegiatura. Es una ayuda muy grande porque si califican los estudiantes, les paga toda la colegiatura, ya sean residentes, ciudadanos o no residentes. Entonces, esta ayuda les ayuda con la colegiatura y en otros casos también hay una porción adicional que ayuda con los libros también. Si, digamos, este estudiante normalmente llenara la solicitud de FAFSA, en vez de solamente limitarse a la ayuda estatal, que sería la ayuda para la colegiatura, también sería elegible para el Pell Grant, para el trabajo de estudio que les mencioné y también para los préstamos federales. Entonces, es más limitada la ayuda si deciden hacer la aplicación del Dream Application. Claro, en cualquier momento pueden decidir los estudiantes decir, ok, estoy haciendo la aplicación de Dream ahorita, pero más adelante deciden, ¿saben qué? Voy a cambiar mi decisión, quiero hacer la aplicación de FAFSA porque quiero tener acceso a toda la otra ayuda financiera, lo pueden hacer. No se limiten solamente porque decidieron al principio hacer el Dream Application, a decir, ok, no voy a calificar para el resto de la ayuda. Siempre pueden cambiar de parecer si eso es lo que deciden hacer como familia. Ok, aquí hay ejemplos de más solicitudes dependiendo de su estado. Les recomiendo que hagan una investigación con cada solicitud, que hablen con las oficinas de ayuda financiera principalmente de sus escuelas. La oficina de ayuda financiera es quien les va a poder los va a poder guiar, les va a poder explicar precisamente qué tipo de ayuda está disponible al llenar la aplicación del estado, a qué límites tienen si deciden solamente hacer la aplicación del Estado o si es obligación que hagan la aplicación federal que es FAFSA. Okay, así que investiguen, hablen con las escuelas para que los guíen y los ayuden a determinar cuál es la mejor decisión para su familia, para que tengan acceso a toda la ayuda que sea posible. Aquí les ponemos dos códigos de QR que pueden ustedes acceder para obtener más ayuda y más información sobre FAFSA. En el primero van a encontrar artículos y recursos. Hay guías para cómo completar la solicitud de ayuda financiera. Hay también información sobre quién es el contribuyente, cómo determinar cuál es el contribuyente. También está al lado cómo determinar tu estatus de dependencia para la FAFSA.
Esto es importante porque en ocasiones tenemos estudiantes de 18 años que dicen, ok, ya no voy a vivir con mis papás, ya cumplí 18, voy a vivir fuera de casa, yo voy a pagar mi apartamento, voy a pagar mis propios gastos. Yo soy independiente. Desafortunadamente, el Departamento de Educación no tiene la misma opinión. El Departamento de Educación dice que si son menores de 24 años, aunque sean económicamente independientes de sus papás, aún así tienen que proveer la información de sus papás. Entonces, aún se necesita que hagan su cuenta de FSAID. También, como les mencioné anteriormente, cuando hay un cambio de ingresos, hay que hablar con la escuela de ayuda financiera, con la oficina de ayuda financiera, perdón. También en casos como porque no todo es perfecto, ¿verdad? No todos tenemos, no todos los estudiantes tienen papás que los puedan, que van a llenar la solicitud o papás quien los apoyen. Hay ocasiones donde hay abuso, donde hay negligencia, entonces los estudiantes no tienen acceso a sus papás. Si hacen eso y les dice, eres un dependiente, tienes que proveer la información de tus papás y el estudiante dice, no, yo no puedo, no tengo acceso, hablen con la oficina de ayuda financiera porque también hay una apelación que pueden hacer para excluir la información de los papás. ¿Okay? Aquí hay un poco más de apoyo para las familias. Si quieren ayuda cuando estén llenando la solicitud, pueden enviar un correo electrónico. También hay un chat, pueden hacer una charla en línea donde pueden acceder un representante de FAFSA y también pueden hablar por teléfono para que les den ayuda. Si necesitan tener a alguien en el teléfono mientras llenan la solicitud, eso lo pueden hacer ellos y pueden acceder ese contacto con el primer código. El formulario de FAFSA está disponible en inglés y en español, ¿ok? Y si quieren apoyo en otro idioma, ahí está el código donde pueden acceder a eso. Aquí hay más recursos para las familias de estatus mixtos. Aquí hay información que el Estado de California ha hecho disponible para las familias para las familias y los estudiantes indocumentados y de estatus mixtos que a lo mejor aún están tomando la decisión de cuál solicitud llenar, cuál es el mejor proceso para ellos. Aquí pueden acceder a ese tipo de información. ¿Ok? Muy Paola, bien. muchas gracias, Paola, por tu presentación. Diste muchos detalles que creo que todos, o sea, necesitamos, especialmente para llenar este formulario y también entender que podemos acudir a la oficina de FAFSA, ¿verdad? Que ellos están dispuestos a ayudarnos y tener esa conversación con nosotros. Fue muy interesante y también nos explicaste los cambios y las actualizaciones que se han hecho este año. Señores, queremos definitivamente responder a sus preguntas. Abrimos el espacio para que ustedes pregunten. Pueden mandar un texto al número en pantalla. Si nos están escuchando, es el 214-524-7553. Y puede sentirse en confianza. Sus preguntas serán anónimas. Nadie va a grabar su número. Por favor, manden sus preguntas. Es un recurso importante y, por supuesto, tener una experta como Paola en este proceso es imprescindible, ¿verdad? Para tomar estas decisiones para nuestros hijos. Abro el espacio. Yo sí tenía una preguntita, Paola. Perdón, acaba de entrar una pregunta. ¿Tienes que tener 18 años para solicitar el FAFSA? ¿Podrá un estudiante de 16 años solicitar? Sí. Si pues, a los 16 años puedes llenar la solicitud de ayuda financiera. El único, es, me recuerdo que la ley es, si eres menor de 13 años, ahí sí se necesitaría unos permisos especiales, pero a los 16 años puedes ya llenar la solicitud. Gracias. ¿El FAFSA cubre todos los gastos universitarios? No, no necesariamente. Va a depender siempre en el paquete de ayuda financiera para que el estudiante califique.
La ayuda financiera típicamente se va a enfocar en ayudar a cubrir lo más importante que es la colegiatura. De ahí, si hay ayuda adicional, esa ayuda puede ser para cubrir los otros gastos como libros, para cubrir el dormitorio, las comidas dentro de la escuela, si es que deciden vivir dentro de la escuela. Todo va a depender para lo que el estudiante califica. Hay estudiantes que califican para tener suficiente ayuda para cubrir toda la colegiatura y hasta algunos de los demás costos, y hay estudiantes que no reciben suficiente ayuda para cubrir la colegiatura. Hay estudiantes que solamente reciben suficiente ayuda para cubrir a lo mejor la mitad, y entonces tienen que usar la ayuda adicional como los préstamos, becas. Hay becas, hay becas que pueden empezar a solicitar desde que están en el segundo año de preparatoria. Hay organizaciones a las que pueden acudir para más información sobre becas, como collegeboard.org, pues, es una de las mejores áreas donde pueden acudir. Hacen un perfil donde describen su trayectoria académica, sus hobbies, diferentes particularidades del estudiante que los pueden hacer elegible para becas. Yo les recomiendo siempre que empiecen esa investigación a temprana edad para que puedan maximizar no solamente la ayuda de FAFSA, pero el acceso de becas. Hay estudiantes que sí pueden cubrir todos sus gastos simplemente con becas, pero eso requiere más allá de FAFSA, a llenar el FAFSA y llenar las solicitudes de becas privadas. La siguiente pregunta es si esto es solo para aplicar para nuestros hijos o qué hay para los adultos. Si usted decide estudiar, también puede aplicar. A veces hay ocasiones que dicen, oh, si yo aplico para ayuda financiera y mi hijo aplica para ayuda financiera, le van a quitar ayuda. No, cada persona que aplica para la ayuda financiera es independiente de la otra, así que todos pueden llenar su solicitud de ayuda financiera y con esa solicitud su escuela puede determinar para qué tipo de ayuda califica. La siguiente pregunta es si puede rechazar o reducir la cantidad de préstamos que me ofrecen. Claro que sí. Hay ocasiones que los estudiantes dicen, voy a ver qué puedo cubrir con mi ayuda gratuita y con mis becas solamente. Usan esa ayuda y a lo mejor cuando ya comienza el semestre dicen, oh, necesito una computadora, solo necesito $1,000 para comprar una computadora y van y aceptan solo $1,000 de su préstamo. Si deciden rechazar los préstamos y luego los quieren usar, hablen con la oficina y se los hacemos disponibles. Si no los quieren usar definitivamente, simplemente los rechazan. No es obligación usarlos. Ok. ¿Cuáles estados tiene tuición in-state para estudiantes no documentados que quizás no puedan pagar precios de estudiante internacional? Eso, tenemos 50 estados y eso va a variar en cada estado. Para eso yo les recomiendo que con la escuela que ustedes estén interesados, hablen a la escuela, a la oficina de ayuda financiera y la escuela les puede dar esa información si en esa escuela específicamente se acepta in-state tuition o tienen que pagar out-of-state tuition si son indocumentados. Ok. También, la pregunta que yo te iba a hacer es, por ejemplo, si para hacer la aplicación de FAFSA del estado, ¿verdad? Estatal, ¿tienes que hacerla en el estado donde está la universidad donde quiere ir tu hijo o tiene que ser en tu estado donde tú vives? La estatal va a ser donde tú vives. Por ejemplo, en California tenemos como les dije, el Dream Application y solamente los residentes de California califican. Hay requisitos que hay que ver que se hayan graduado de una preparatoria de California o que tengan una combinación de 3 años de educación dentro del estado de California. Entonces, las estatales van a ser específicamente para ese estado. Y en el caso de un estudiante indocumentado en el estado de California que hace la solicitud de DREAM, y el estado le dice calificas para un Cal Grant, ese Cal Grant solamente puede ser usado dentro del estado de California, no se puede usar fuera del estado. Ok. Y, por ejemplo, si eh, empiezo a poner mi información en el FAFSA y lo entrego y hago un error, ¿cómo se puede corregir?
Cuando llenas la solicitud y la entregas, se tarda 1 a 3 días para que la solicitud sea procesada. Ya que te llega una notificación que la solicitud fue procesada, puedes acceder a FAFSA y puedes hacer una corrección. Ahí hay una sección donde dices make a correction, hacer una corrección. Ingresas ahí, buscas la pregunta que contestaste incorrecto o donde te equivocaste y la corriges. Después de que tu escuela ya te dio un paquete de ayuda financiera, ya tienes el paquete de ayuda financiera o ya empezaste la escuela, ya no puedes regresar a hacer la corrección tú mismo. Es importante hablar primero con la escuela y decirle, ¿sabes qué? Yo sé que ya tengo un mes aquí, pero me acabo de dar cuenta que cometí un error, ¿cómo lo corrijo? En ocasiones te dicen, corrígelo y nosotros lo verificamos después o danos un documento para verificar el error y nosotros lo corregimos. Así que el proceso va a ser diferente si lo haces antes de empezar la escuela o después de empezar la escuela. Okay. ¿Y se puede llenar el formulario en papel o tiene que ser en línea? Es preferible que lo hagan en línea porque es más rápido y nos aseguramos de que tu información esté segura porque son páginas del Departamento de Educación con seguridad. Hay que tener esas cuentas, tu número de usuario y tu contraseña para poder acceder. También lo puedes hacer en papel, hay un PDF que está disponible. Si hay un problema, no lo puedes hacer en línea, puedes acceder el PDF, lo puedes llenar y mandar por correo electrónico, pero es más tardado y corres el riesgo de que esa información se pierda en el correo. Ok, sigan mandando sus preguntas si tienen más. Para eso o sea, está este espacio. Queremos que se vayan con toda la información que necesiten y que tengan todas las herramientas para ayudar a sus hijos, ¿verdad? O para ustedes, si es su estudiante, si es un estudiante, que tenga toda la información que necesite. Dice, soy solicitante de asilo, tengo permiso de trabajo y Social Security, pero estoy pendiente de entrevista de miedo creíble. ¿Mi hijo califica para ayuda federal de FAFSA? Aún no. Cuando su caso sea procesado y sea aprobado, entonces sí pueden llenar la solicitud de ayuda financiera. Pueden llenarla y tenerla pendiente y cuando su caso sea aprobado, la escuela les va a pedir verificación de que el caso fue aprobado, lo llevan y ya está y listo, ya lo pueden calificar para ayuda financiera en este momento. Ok. Por ejemplo, Paola, si alguien trabaja de contratista en un trabajo, ¿verdad? O sea, como padre, ¿el 1099 cuenta como un W2? Sí, correcto, correcto. Si no hacen sus impuestos, o no ganaron lo suficiente para hacer sus impuestos y solamente tienen el 1099, usarían ese formulario para contestar las preguntas de los ingresos. Igualmente, si digamos son contratistas o tienen su propio negocio y aún no hacen los impuestos, se usa ese documento para hacer un estimado. Ahí reportarían que aún no hacen sus impuestos, pero preferiblemente hay que tener esos impuestos. Ok, nos llegó otra pregunta. Estoy considerando otro degree adicional. Mi hija está yendo a la universidad. ¿Necesito aplicar con el FAFSA más de una vez? Ah, si ya tienes un bachelor's y vas a regresar por otro bachelor's, sí puedes aplicar para ayuda financiera. Lo único que se te hará disponible serían probablemente serían los préstamos que no son subsidiarios, porque el Departamento de Educación le da prioridad a las personas que están en la escuela obteniendo su primer bachelor's. Si vas a regresar por una maestría o un doctorado, la ayuda que se te hace disponible va a depender en la escuela y sí es importante que hagas tu propia solicitud de ayuda financiera.
Ok, parece que ya no tenemos a más preguntas. Así que en agradecimiento por atender esta sesión tan informativa, este, los vamos a premiar a los primeros 50 estudiantes del grado 12 y estudiantes universitarios con una membresía gratuita para ser parte de Prospanica National. Ok, aquí está la información y el código que pueden usar para ese promo. Muchas gracias y les queremos expresar nuestro agradecimiento a todos por ser parte de esta sesión tan importante y valiosa. Hemos cubierto las actualizaciones de FAFSA que realmente clarifican el proceso y esperamos haberles proporcionado con herramientas necesarias para navegarlo con éxito. Muchas gracias a todos por habernos acompañado este día. Ah, a concluir nuestro seminario sobre FAFSA 2025, cambios y actualizaciones, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Su participación ha hecho que esta sesión sea un éxito y ha enriquecido esta discusión. Muchas gracias por todas sus preguntas. Un enorme agradecimiento a Prospanica National por su compromiso al empoderamiento de la comunidad hispana para seguir alcanzando la educación superior. Gracias nuevamente por su tiempo y participación el día de hoy. Esperamos verlos en nuestros próximos eventos.
Good afternoon, everyone, and welcome. My name is Maria Cristina Rios, and we're thrilled to have you join us for today's webinar. It's dedicated to FAFSA's 2025 key updates and insights. A big thank you to Prospanica National for coordinating this event. In this session, we'll be focusing on important challenges, changes, and updates to the FAFSA process. We are excited to have a knowledgeable presenter, Paola Gutierrez Flores, who will guide us through the comprehensive overview of 2025 FAFSA updates and how they may impact your financial planning for higher education. We'll walk you through the FAFSA process, offering clear, simple steps to help you complete your form confidently and accurately. In particular, this session will cover the nuances of applying for students with mixed status families and undocumented students. Our expert presenter will also show you how to maximize your financial aid opportunities so you don't miss out on any potential grants, scholarships, or loans. Throughout today's session, we will not only highlight the most significant updates to the FAFSA form, but also provide guidance on how to navigate these changes smoothly. Our goal is to equip you with the necessary tools and insights to make informed decisions, ensuring a more streamlined and successful financial aid experience. Before we get started, I would like to give a special thanks to our collaborators, Mount San Antonio College, SHEP, and Latinos for Education. Your partnership and support are invaluable in making this possible, and we truly appreciate your commitment to empowering our communities. So I would like to introduce you to today's speaker, Paola Gutierrez Flores. Paola has over 10 years of experience in the field of financial aid. She graduated and took her full-time financial aid role at UC Santa Cruz. Along her journey, Paola earned her master's degree from CSU Long Beach while working full-time. In 2021, Paola took her expertise to Mount San Antonio College, continuing her mission of supporting students and their families. Thank you, Paola. As a first-generation student herself, Paola is deeply passionate about empowering students to navigate and succeed in higher education. Her goal is to minimize barriers in higher education so that students can achieve their academic and career aspirations. Paola's experience and dedication make her a fantastic resource, so get your notebooks, grab a pencil because you're going to want to take some notes. And we're thrilled to have her here today to share her insights with all of us. Please join me in welcoming Paola. Thank you, Maria, for your introduction. I'm excited to be here, and today we're going to be presenting on FAFSA 2025 key updates and insights. If you have any questions, please feel free to send a message to the number you see on the screen. Your questions will remain anonymous. All right, so let's get started. Let's get started with, first of all, mentioning that there is a priority deadline for the application. You want to make sure that you complete your application by April 2nd, and you always want to note the priority deadline. Typically, in the past, it has been March 2nd. You want to make sure that you complete the application by this priority deadline because this could determine what type of financial aid you qualify for or limit that financial aid. So definitely make sure you keep a note on your calendars and submit your application in a timely manner. All right, so over the years, the financial aid application has changed. Currently, it has undergone the biggest changes. The application is a lot shorter. It has less questions. So if some of you parents have completed an application in the past when you were in school, you may remember the application as a tedious process that required you to grab your taxes and go line by line. That could happen for some of you still, but for the majority of families today, the application, it will be a very speedy and efficient process. In order to access the application, you do need to have an FSA ID account. So the student, first and foremost, has to create their account. This FSA ID will serve as your digital signature, and this is what you will use each year to access the application because you do need to fill out the application each year that you will be in school. Some students forget and they think, oh, well, I submitted my application when I was in high school, so they should have it. No, every year you need to think of it as updating the information because it is looking at income information, right? So you want to make sure that each year you resubmit your application.
Parents are also required to have an FSA ID. In the past, one parent needed to have an FSA ID to sign the application. If the parent didn't have a social security number, they didn't need an FSA ID to access the application. Today, both parents, if filing separate, will need to have an FSA ID to sign the application for each of their sections. If the parent doesn't have a social security number, parent is still required to have an FSA ID. So it's important to determine who is required to access the application, and that is going to be called a contributor. You need to know who is a contributor and which one will need to have an account, whether it's you, the student, your spouse, if you're married, parents, whether it's only one parent, mom or dad, or both. The only ones that should be accessing the application are those that are deemed a contributor and again should be filling out their own section. If you're not sure who should be accessing the application or signing or filling out the parent section or the spouse section, then you can use that QR code on the screen. It'll help you determine who your contributor should be. All right. Continuing with more changes to the application. With today's application, there is expanded Pell Grant eligibility. So one thing we hear from families and students often is, I'm not going to complete the application. It is tedious and I'm not even going to qualify for any financial aid. We make too much money. So yes, when you think about financial aid, you think about financial aid as funding that is available to low-income families, and that is primarily who benefits from the application. But with today's application and formula that is used, there is expanded eligibility for Pell Grant. So you may be surprised. You may think you're not going to qualify, and you may still get some Pell Grant, or you may qualify for other sources of funding, whether from the state or from your school. So you never want to close the door on yourself. You never want to, withhold those opportunities from yourself. We encourage you to apply. The application is free, and like I said, it is a lot quicker and shorter for you to complete. So definitely complete the application and complete it by that priority deadline, okay? Submit the information with the required information. The contributor or spouse, whoever, provides more than 50% of the student support. If you've completed an application in the past, that may sound different than what you're used to. You may remember that in the past, the student reported the parent that they lived with. That is not the case today. The application does require that the parent that provides more than 50% of the student support is the parent that is providing their information if the parents are separated. If the parents are living in the same household, then both parents will be providing their information. It's important to have that FSA ID because this is how you will be able to access the application and provide access for the application to access your information from the IRS. So there is a whole section. It is probably going to be the screen that has the most language on it. You want to read through it, and at the bottom, you need to consent. If you don't provide consent, you won't be able to submit the FAFSA. That is different than previous years where you could choose to decline to use a data retrieval tool. If you've completed it in the past, that may sound familiar. If you haven't, don't worry, that's no longer something that applies to today's application. But in the past, you could choose whether you wanted the application to access data from the IRS or answer the questions manually. Today, the application requires that everyone consents so that the Department of Education can access your data with the IRS. If you haven't filed a tax return, then it'll come back as such. If you have filed, then it'll bring in all your income and tax questions. Okay, so that'll save you a lot of time because you won't have to answer any of those questions manually. You won't have to figure out what line is adjusted gross income, what line is taxes paid. It'll be a lot quicker for you to fill out. Now, it's not a perfect system. It doesn't always work. So if you're completing the application and you create your account and it doesn't work, doesn't mean you did anything wrong. Sometimes the system just doesn't work. If you create your account today and you go in and try to answer the income questions today, more than likely it's not going to work. It's not going to work because when you create an FSA ID, it does have to go through some checks. We do need to verify that social security number matches with the name that was used so that to verify identity.
Okay, so in those cases, same day, it might not work. We might not be able to retrieve your data from the IRS. Okay, so if you get that error, don't worry, you can continue, or you can come back on another day and try it again. If you choose to continue, you will have to answer all the income tax questions manually. So with that, I would definitely recommend that you take your time to review each line. The application does show you where to find it, to explain to you where to find each of those answers if you have to answer those questions manually. Okay, so moving forward with the application. This is a list of documents that we recommend that you gather and have ready when you sit down to complete the application, even though there is that data retrieval process, there is you accessing or providing consent to access your income information from the IRS. Like I said, the system isn't perfect, so there may be times when it doesn't work, and you will need to have your tax returns ready. So you'll need your 2023 tax return, W-2 form. If you have a social security number, your social security card, to enter that social security number. You'll want to have your income information from your bank. So if you have a bank account, you need to report asset information. So it'll require that you answer questions about your current balance of cash, checking, savings, investments, business, farm, or real estate. Some of you may say, oh, wait a minute, I don't have investments, I don't have a bank account. Do I need that? Is that going to prevent me from completing the application? No. If something on this list doesn't apply to you, then don't worry about it. You will simply answer accordingly on the application with either a 0 or a no, depending on what question it is asking. I also highly recommend that when you gather these documents, you put them in a folder, you save them. You want to make sure that this information is readily accessible for the future. Why? Because your school may select you for a process called verification. Doesn't mean you did anything wrong. Don't get scared. Doesn't mean you're being looked at closely. It is a requirement that most schools have to do. They have to verify a certain amount of students, and that is just to ensure that you're maximizing your financial aid eligibility. You'll be surprised how many students will enter something incorrectly on the application, misreport. Maybe they're so excited filling it out and they meant to report 30,000, they added an extra 0, so the application is looking at it as 300,000. So it is our job to verify that information and ensure that you're maximizing financial aid. That happens, your school will say, hey, we need a copy of that tax return or that W-2 that you used when you completed the application. And sometimes it happens, we lose them, and you don't want to have to go through the process of requesting a copy from the IRS. So just have it ready in a folder, have it ready. Verification can happen at any point. It can happen at the beginning. It can happen in the middle of the school year. So you just want to have it ready to go. Why it's important also because sometimes the schools will give you a deadline. Sometimes they'll say, you know what, we need these documents by X date. And if you don't provide them, that could indicate that you may be ineligible for some of their school money, their school funding, maybe for some state financial aid. So definitely make sure that you submit everything in a timely manner. And during the verification process, communicate with the school. If there's anything you don't have, or you're running into any issues with completing the process, that's why we're there. That's why your financial aid office is there to help you with the process, to try and make it easy for you to complete. It's not meant to be a hurdle. Now, for those of you that have not filed a tax return, you may say, oh, what about me? I haven't filed a tax return. Does that mean we can't complete the application? No, you can still complete the application even though if you're not a tax filer. Remember earlier I mentioned when it tries to look for your information with the IRS, if there's no tax return on file, it'll come back as such. It'll indicate you're not a filer, and it'll ask you to complete the other questions manually. So it'll still ask for income. So you'll want to still have your W-2 ready. You'll still want to have any income, in however way, shape, or form you track your income. If you're paid in cash, if you're paid by check, you want to make sure that you keep those documents so that you report income accordingly. And in case your school asks for verification, you have that readily available to supply to the school. So you'll want to make sure that you keep this. Also, if when we select you for verification, if we realize, oh, you know what, you made income over
the IRS filing threshold, at that point we will let you know if we realize what you actually were supposed to file, and the school will give you time to go ahead and take care of that, and then you can supply that to the school. So always work with your school if you're not sure what it is that they need or how to complete the application. Now, some of you may be looking at the screens and say, 2023, it's 2025. You're looking at really old income information. So the application does that, and that was in place because before there was a conflict. The application was due March 2nd, and tax deadline was April. So a lot of families were running into issues with not having their tax return in time to file the application, and they were indicating that that was a hurdle. So the application said, you know what, let's use older data where we'll know that the tax return is ready for the application process to go through. Now, for some families that may work, and that may be an efficient process because they make the same money or the same income as they did in 2023. For some families, that may not be the case. Maybe in 2023, you were working full time. Maybe you were working a bunch of overtime. You got a bonus, or you decided to go part-time. Maybe you, the student, were working in 2023, and now you've decided to go full-time to school, or you decide you want to work part-time and go to school part-time. So if that is the case, you still want to report 2023 income information and contact the school and say, you know what, my parents are separated. So the application is looking at my parents' tax return where it has both of their incomes, or one parent had a job, one parent doesn't have a job anymore, whatever your case is. Contact your financial aid office at your school, explain to them what the situation is, and they will tell you what the appeal process is. We want to make sure that we verify your eligibility for financial aid using the family's most current income and most current resources. That way it's fair. Okay, so definitely contact your financial aid office and go through with that process with them. Okay, now you may be wondering, well, okay, great. You need all this information from me. I will complete the application. But what do I get out of it? What type of funding will become available to me? So we break down the three categories of financial aid into these sections. The first section is free money. That is the best kind of financial aid because that is money that you never have to worry about paying back. That is in the form of scholarships and grants. So if you get your financial aid offer and you see something on there that says scholarships and grants, then take it. Take it because that is money that you don't ever have to worry about returning to the school as long as you complete all of your classes, okay? The next category is earned money. Earned money is in the form of federal work study. This is also funding that if you get it, you work, you get paid, that money is for you. You don't have to pay that back to the school. And the best part is that with federal work study, there's a lot of flexibility. If you are a student, your department, whoever you work with, will prioritize your education. So your work schedule will be reflective of your class schedule. Now, if you decide to work off campus, that may not be the case, right? Your employer will say, you work for me, this is the schedule, and you'll have to then fix your class schedule to match your work schedule. So that's why if you get federal work study and you want work experience, then you want to take advantage of that. The other really great part about it is that maybe some of you will go through with high school, then go straight to college and just focus in school, and you don't have work experience. So by the time you graduate and you're looking for employment and they say, hey, we need someone with 1 year of experience or experience in XYZ, you may not have that. So if you work or if you take advantage of your work study, you'll be able to get that professional experience, whether it's something as simple as working the front counter at the library, or doing research with a biology department or history or whichever department is open, or working in a department like mine, like financial aid. That's actually how I started my career. I was a federal work study student and then eventually decided that I wanted to stick around and continue this type of work. So you never know. It might be life changing depending on what type of employment you look for, and it can be something really easy that doesn't require that you do much, so you'll have the opportunity to study while you're at work.
Okay. The last category that I'm going to talk about is borrowed money. So borrowed money is what it sounds like. You're borrowing money from the federal government, and that is in the form of loans. The loans are, it is money that you will have to pay back eventually. You typically pay this funding back after graduation. You get a 6-month grace period, and after that time, you are required to start repayment on your loans. You can pay them early if you want to with no penalty. You can pay the interest if any accumulates while you're in school. There's two types of loans. There's a subsidized loan and there's an unsubsidized loan. The subsidized loan is a loan that doesn't accumulate any interest while you're in school. The unsubsidized loan is the opposite. It does accumulate interest while you're in school. So we always recommend that you try and only borrow your subsidized loan, but if you have to, then of course your unsubsidized loan is also available. And I do want to reiterate that this is still a funding option. This is still funding that you have available to pay for school. Some students will say, "I don't want student loan debt. I don't want to have to borrow loans." I totally respect that. But if it comes down to it and you need the funding to help you pay for your dorm or you need the funding to help you pay for your tuition, then know that you do have these resources available. For parents, if your student doesn't have enough financial aid with the free money, the earned money, or the borrowed money, combination of these, then there is a parent loan that parents can apply for. The parent loan, unlike the student funding, does require a credit check. If you're denied, there are options like a cosigner or appealing the decision, or making more unsubsidized loan available to the student. So if you ever find yourself in the need to access additional funding to help the student cover educational costs, whether that is their tuition, their room and board, their off-campus housing, then the parent loan is an option. And to start the process, I highly encourage that you contact the financial aid office at their school so that they can help you figure out where and how to apply for these resources. All right. So today we're also going to talk about mixed status families. This is a big deal today because, like I mentioned earlier, all contributors do have to have a social security number. Sorry, a FSA ID, whether you have a social security number or not. Okay. So you're in a mixed status family if the student is a U.S. citizen or an eligible non-citizen. An eligible non-citizen could be a green card holder or someone with a visa that has access to federal benefits. Parents and caregivers typically do not have a social security number, and that's what makes this a mixed status family. The parents in these categories could be contributors to the application, so they will need to create an account and access the application. Okay. So for mixed status families, what if you choose to complete the FAFSA process as a member of a mixed status family? Well, as a member of a mixed status family, the student will then maximize their eligibility for financial aid. They will have access to both, to all three: federal, state, and institutional aid. Okay, so that's how you maximize your eligibility. 1 second, sorry, I have something in my throat. All right, sorry about that. So those individuals that don't have a social security number will still have to consent to the IRS section. More than likely, because if you don't have a social security number, your information might not be able to be retrieved. If you have an ITIN, you'll be able to share that to for the application to be able to access your information. So there may be cases where a mixed status family may say, you know what, I don't think that this is the best option for us because we don't want to share our information with the Department of Education or with other agencies, other federal agencies, and that's okay. So let's explore what options you may have if that is your case. For those individuals that decide that they don't want to complete the application for financial aid, it's important that you understand that FAFSA is the national application that is available, and it is the primary gateway to federal financial aid. However, some states
may make a state application available where the student can fill out that application in place of the FAFSA and access state and potentially institutional funding through the state application. I'm going to give you an example. In the state of California, we have CADA, the California Dream Act. It is available and open to mixed status family. Typically, this is the application that our undocumented students would complete. The students that are undocumented, whether they have DACA, valid or expired, have TPS, can access financially through the California Dream application. You do have to have graduated from a California high school and have a certain amount of schooling or combination of schooling within the state of California if you decide to fill out the CADA. Okay. The state has reiterated their commitment to protecting student data and privacy. So this application is available for students and families that decide that maybe the FAFSA is not the right application for them at this time. Maybe you decide right now, you know what, we want to keep our information away from the federal government and just try and stay under the radar. Okay, totally okay. But maybe later on you decide, you know what, we're okay. We think everything is going to be okay, because typically, just so you know, historically, the Department of Education doesn't share parent and student data with any other agency. Things can change, but just so you know, historically, that has been the process. So if you decide later on, you know what, we're going to complete the FAFSA, okay, you can then go back and do the FAFSA, and then your financial aid office will reevaluate your eligibility for financial aid using the FAFSA application. All right, if you're not in the state of California and you're not sure what your options are, these are some examples of state applications that are available. I highly encourage you to reach out to you're in a state outside of what is on the screen. Contact the financial aid office at your school. If you're in high school, start contacting those financial aid offices and asking what options do you have. If you are a member of a mixed status family, or if you don't want to identify or self-identify as such, you can always just say, you know what, I'm not going to be filling out the FAFSA. Do you have other options for financial aid, whether that is tuition fee waivers, institutional funding, state funding? So definitely do your research before and make sure that you maximize your options. All right, so if you want additional support with the application process, you want more information on the FAFSA, there is that first QR code where you can find articles and related forms to the application. If you're not sure whose information you're going to be providing on the application, you can use the QR code to the right of the screen. And with dependency, it is important that you know that the application does require parent information, even if you are over the age of 18, living independently, paying your own bills, because we get that question a lot. Students or parents will say, well, my student is not living with us. We're not financially supporting them. They're financially independent. That's awesome. But the Department of Education does require parent information if the student is under the age of 24 or doesn't meet any of the other criteria to consider them independent. So if you're not sure, or maybe you have something that's happened in your life where you may think, I think I could be considered independent, check that out. Also, if parents are not in the picture, maybe parents are, there's a damaged relationship because there was abuse, neglect, or anything of those kind of special circumstances, then in those cases, you'll want to complete the application. There's a section where you would report that, and then you would want to contact your financial aid office and say, hey, this is my situation. Do you have an appeal, or what process should I follow? And the financial aid administrator will tell you what steps to follow at that point. All right. You can also contact FAFSA through email, chat, or by calling their student aid center. That's where you can get support. If you want support with each of the questions, they can stay on the phone with you to guide you.
The FAFSA form is also available in English and Spanish, so you are more than welcome to check out that other QR code for support in another language. And lastly, this is a list of resources that you can access for mixed status families for the state of California. There is some guidance for those students that are undocumented, those students of mixed status families that aren't sure which application to commit to, and information on Assembly Bill 540 that has information on who's eligible for in-state financial aid. Okay. Paola, thank you so, so much. I took a lot of notes. I hope all of you also took a lot of notes. There's so much to know here, but I think it's also a great time for you to get a better understanding of the process. If there was something that, a specific question that you have, we do want to open it up. You can text your question anonymously to 214-524-7553. And we'll read them here. And we already have some coming in, Paola, so I wanted to just get it started. Again, text your questions to the number on the screen, and we'll get your question answered. So Paola, the first question asks, how does it affect a student or an applicant if they have a 529 savings account? So it depends on who owns the account. If the student owns the account, it's reported as an investment under the student. So when you're answering the question, you'll want to check to see when you get to the investments question, you'll want to check. So if that funding is available, then it does count towards your contribution for the student's education. Thank you. The next question asks, I created an FSA ID, but I wasn't able to complete the FAFSA. How long does it take for the FSA ID to activate? It's typically fairly quick, within 1 to 2 days, maybe 3 maximum, your identity should be verified. Most of the time, you can create it same day and access the application same day. If there's an issue, you're running into an issue with logging in, or it's not allowing you to go forward with the application, then you'll want to contact that call center, give them a call so they can let you know there's like additional verification steps that need to happen. Okay, someone's asking if I'm 26 years old, can I still qualify for the FAFSA? I had applied last year and did not get any financial help. I also have a 504 plan. Are there other financial aid that can be helpful in my situation? So if you've applied for financial aid and you're not eligible, that can mean a lot of things. Is it because you don't meet the eligibility for the grant, but loans are still available? Or is it that you don't meet the requirements for financial aid with your school? So that it can be a variety of things. What I would recommend in your specific situation, because you are applying for financial aid and you're in school, you'll want to contact the school that you're enrolled with, let them know what your situation is so that they can look at your file and then determine whether you qualify for financial aid. Age is not something that would play a factor in determining whether you get an award or not. It is the other factors like income, your GPA, you completing the classes that you're enrolling in or not completing those. So definitely contact your financial aid office so that they can look over your account and give you more detailed information. How is my expected family contribution calculated? The expected family contribution is calculated using the information that is reported on your financial aid application, whether that is the FAFSA or the state financial aid application. They look at all the factors. They look at the income. They look at the household size. So everything that you enter on the application goes into a formula, and that formula will then create something called an SAI or Student Aid Index. That number isn't what you're paying or what is you're eligible for. All that it is, it's a score, and then your school will use that score to then determine what type of financial aid you qualify for. Sorry, I did want to go back to the previous question. I didn't answer that last part on what other
resources could be helpful. I do want to mention that you can apply for scholarships if you're not eligible for the regular grants, the federal state grants that are typically available when you fill out the FAFSA. Then you definitely want to explore scholarships. Check in first and foremost with your school. Sometimes your schools will have their own scholarship applications. Check out resources like collegeboard.org or fastweb.com. These last two, you create a profile where you answer questions about your education, your goals, and they will find scholarships that match your criteria and send them over to you so that you can apply for these resources. Scholarships are a longer process, but it is still definitely a viable resource for funding your education. Thank you. What if my parents refuse to provide their financial information? If your parents are refusing, then unfortunately, the only thing that would be available to you would be an unsubsidized loan. So I would recommend that you speak to them, explain to them that by them filling out the application, it doesn't force them to pay for any part of your education. It simply allows the school to determine what type of funding you qualify for. Then you, the student, take charge at that point. Depending on the financial aid package that is given to you, you can then decide if that school is going to be an option for you or not. But just simple refusal is not a is unfortunately not a special circumstance that will allow us to override the requirements for the application. When do I have to start repaying my student loans? What happens if I can't repay my student loans? You have a 6-month grace period after you're no longer enrolled in school, after you graduate, or your enrollment falls below half time. So that's typically less than 6 units. So if once any of those happens, whichever comes first, your 6-month grace period kicks in. And after that 6-month grace period expires, if you're not back in school, whether on a master's program now or back into 6 units or more, then the repayment period will kick in. All students are started on something called the standard repayment plan, where they take your whole student loan debt and divide it evenly into 120 payments, and that'll determine your payment amount. If that payment is too high for you, then you can access income-based repayment plans, and you'll do this on studentaid.gov. You can access the income-based repayment plans on there. You can apply for hardships. If maybe you graduate 6 months later, you're still not employed, you can apply for a hardship to have your loan deferred if you need to. Are there loan forgiveness programs for federal student loans? There's a public service loan forgiveness program. So with this program, if you work for a nonprofit and you're working there full time, then you can qualify for loan forgiveness after 120 payments. It is 10 years. So after that time, you'll still have to make a payment based on an income-based repayment plan. You also need to qualify for an income-based repayment plan to be part of the public loan forgiveness program. And after 10 years, whatever is still remaining is what is forgiven. If you ever, something ever happens where you can no longer work, you're considered, in any case, the term they use is totally and permanently disabled, and you won't be able to work, then your loans are also forgiven. You would apply for that process through the Department of Education as well as student aid. Can I apply to FAFSA if I am married or have dependents? Absolutely, yes. Even if you're married, if you have dependents, you'll report that accordingly on the application. If you're married, your spouse will need to create an FSA ID to sign the application as well. What happens if I didn't do my taxes this year? Will that affect my eligibility? I don't want to take out loans. This year 2025, well, that means that you still have some time to file your taxes before that information is even required for the application. This year's taxes 2025 won't be used until the 2027 2028 application. So you still have some time to file your taxes. If you've decided you're not going to file your taxes for whatever reason, then
when you fill out the application, you would report that accordingly. Your school will likely ask for a copy of your tax return, so your account would be on hold until you do that. And so, yeah, even loans would not even be an option if your application is incomplete. So, if there's a special circumstance that you have happening this year, take the time to resolve it before you need these year's taxes to fill out your application. What happens if I start paying my student loans a month late after the grace period ends? One more thing, sorry. If you're not required to file taxes, if you made below the IRS filing threshold, then don't worry about it. If you don't file taxes because you're not required to, then it's nothing that you have to worry about. You will simply report that accordingly on the application. So if you start paying your student loans a month late after your grace period ends, you could incur late fees if you default on your student loans, if you don't make payments for a certain amount of time. Then you'll consider as in violation of your master promissory note, and you'll be in default, which would typically prevent you from applying for future financial aid. So if you're thinking of going back to school, you won't be able to get financial aid, federal or state financial aid, until you fix that issue. So if you're having an issue, you haven't figured out maybe your payment is too high, just contact your loan provider. They will help you. These are federal student loans, so repayment is pretty flexible. You don't want to ever put yourself in a situation of default. What if I couldn't get my 2023 and 2024 FAFSA completed? Can I still complete the 2025 FAFSA? Absolutely. And even the 2024-2025 application is still open. The deadline to complete that application is June 30th of 2025. So if you're in school right now, you can still go back and complete the 2024-2025 application, and absolutely still have time to complete 2025-2026. How does FAFSA affect my taxes or vice versa? FAFSA doesn't affect your taxes, so financial aid isn't considered income unless you're receiving income unless you're receiving an excess of financial aid. If that is the case, that is financial aid that isn't meant to cover the typical costs like tuition, then your school will give you a 1098-T form that you can then take to your tax preparer, and they can apply that accordingly to your tax return. That I would recommend you discuss with your tax preparer. Can I apply to FAFSA when getting my master's, or are there other programs that can help with my tuition? Absolutely, yeah. So FAFSA, or in general financial aid, the majority of it is available for students pursuing their first undergraduate degree. So as you move up, there will be less funding options, like the Pell Grant won't be available, but you can still apply and see if your school in the state of California, sometimes the state universities will offer tuition programs or scholarships. So definitely still apply for FAFSA. How does FAFSA work if I am in foster care? So if you're in foster care, if that happened at any point after the age of 13, then the application won't require any parent information. You'll be considered independent. So you'll just complete the application using your own information. Okay. Can I fill out the FAFSA form in paper, or does it have to be online? You can definitely fill out either, but we recommend and most efficient online. Online, your data is more secure. You have less risk when you fill out online versus paper, because when you do it by paper, you have to mail it out. You run the risk of it being lost, and there's a lot of sensitive data on that application, and it's a lot quicker. Your online application is processed within 1 to 3 days, where a paper application can take up to a month to process. That's good to know. How do I know how much financial aid I will receive?
So once you fill out your financial aid application, you indicate what schools you're planning on attending or applying to. Your schools will then get back to you on what type of financial aid and how much financial aid you qualify for. Those are called financial aid packages or award letters. They will tell you the total financial aid that you qualify for in grants, scholarships, loans, federal work study. They'll break it down for you. If you are having a hard time understanding how that financial aid is going to work or how that applies to your tuition and fees, I would recommend that you schedule an appointment with the financial aid administrator at the school that you're planning on attending, and they will explain to you what applies to what, whether you have a balance or whether you have excess financial aid. If you have excess financial aid, that money is then given to you as a refund so that you can use to pay for books, to pay for transportation, whatever other expenses you have as a student. Will I receive the same amount of aid every year? That depends. It depends on your financial circumstances. Your eligibility can change drastically from one year to the other. But if your family circumstances stay the same, or your specific circumstances stay the same each year, then yeah, your financial aid package will stay steady. And what are the income limits to qualify for financial aid? There is no specific amount. I know for almost every other federal resource, there's a household size and an income threshold. The Department of Education uses different formulas depending on whether you are a dependent student with two parents, whether you are a student with dependents, whether you are married or not married, whether you have children that are your dependents or other people that are your dependents. It uses different formulas to determine your SAI, what I mentioned, your student aid index. So because of that, there is no income limits that they provide to us to be able to look at. That's why we always say we don't know what you qualify for until you submit your financial aid application. Will FAFSA be affected if I am part-time? Typically, yes. Most programs like the Pell Grant, the amount that you get not only depends on your student aid index, so the results from your FAFSA, but it also depends on the number of units you're enrolled in. To get the maximum financial aid, you want to be full-time, which is at least 12 units. If you're enrolled in anything below 12 units, then your financial aid is adjusted based on the number of units that you're enrolled in. How do I correct a mistake on my FAFSA? It depends on where you're at. If you haven't started school yet, if your school hasn't provided you with a financial aid package, then you'll want to, as soon as you realize you made a mistake, go back to the FAFSA after it's been processed. Typically takes 1 to 3 days to process. Go back to the FAFSA and make a correction on there. If school has already started, your school has already provided you with a financial aid offer, then at that point you may want to contact your school because you can go in and make a correction, but they're not going to see it. Typically what happens is you fill out your FAFSA, we get it, we lock your application, we look at whatever you submitted at that point, and we give you that financial aid package. You can make corrections, we won't see them. So you'll want to contact the school and say, hey, you know what, I just realized that for a number in college, I was only supposed to report myself. My sister has already graduated, but I reported two. I need to remove her, or the opposite. My sister's actually going to start college, and I didn't add her. How can I add her to the number in college? Then the school will either tell you go ahead and make a correction, and we'll load that in. Maybe just write a statement for us explaining, or you know what, we're going to need verification of enrollment or whatever process that they have. So contact them. And can they do a one-on-one with you, Paola, to get guidance? Unfortunately, no. So I work at Mount San Antonio College. So if you're a Mount SAC student, I'm more than happy. You can definitely come to the office and meet with me. But with everyone, you do have a financial aid office with financial aid administrators that are just as knowledgeable. So you'll definitely want to contact your financial aid office specifically, and then
they will be able to tell you if you need an appointment, or sometimes offices offer drop-in basis, and you can definitely meet with them for one-on-one support. Thank you. It looks like we're wrapping up. Um, Thank you so much, Paola, for answering all of our questions and for sharing this information with us. I've learned a lot, certainly. So I hope everyone else has as well. As a thank you for attending this information, we do want to offer free student memberships for high school seniors and university students, undergrad and graduate. So feel free to use the promo code below for a 1-year free membership to Prospanica. Excited to have you, and you can use a promo code or scan the QR code. It's available for the first 50 students who use the code. So make sure you write the code down or scan the QR code now. Um, and with that, I want to say thank you to Paola again for such a thoughtful and enlightening session. We've covered the the FAFSA updates that really clarify the process and equip us with the knowledge to navigate it successfully. You're also helped us figure out our financial planning for higher education and what the next steps are and other resources. I think that was, an important learning for me as well. So thank you, Paula, so much for being, our advocate and for being here for the community. We really appreciate you. Thank you all for having me. So as we conclude our webinar on FAFSA 2025 key updates, we want to express a sincere gratitude to each of you for joining us. Your participation has made this session a success and enriched our discussion. A huge thank you to Prospanica National for their commitment to empowering the Hispanic community to continue reaching higher education goals. And thank you once again for your time and involvement today. We look forward to seeing you at future events.